హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోని నేను మింత్రా హాల్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ కాబట్టి సేల్స్ అనేవి మింత్రాలో రన్ అవుతున్నాయి. నేను ఈ వీడియోలో నేను తీసుకునే కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే ప్రతి డ్రెస్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలనుకున్న వారు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంక వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ శారీ అండ్ క్రాప్ టాప్. ఈ రెండు కూడా నేను మింత్రాలోనే తీసుకున్నాను. క్రాప్ టాప్ నాకు వచ్చి 300 అబౌవ్ అండ్ శారీ వచ్చి 400 అబౌవ్కి వచ్చింది. మనకి క్రాప్ టాప్ ప్లెయిన్ అండ్ బ్లాక్ కలర్, దీనికి ఎటువంటి డిజైన్స్ ఏమీ ఉండదు. మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ప్లెయిన్గానే వస్తుంది. శారీ క్లాత్ వచ్చి మనకి జార్జెట్ క్లాత్. ఈ శారీకి బ్లౌజ్ కూడా ఇచ్చారు. బ్లౌజ్ కూడా సేమ్ శారీ లానే ఉంటుంది. ఇలా మనకి శారీ మొత్తం బార్డర్ వచ్చి బ్లాక్ వచ్చింది అండ్ బ్లౌజ్ కూడా గ్రే అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్. ఇలా క్రాప్ టాప్ వద్దనుకునే వాళ్ళు అలా బ్లౌజ్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను బ్లాక్ కలర్ క్రాప్ టాప్ని చూస్ ఇలా బ్లాక్ అండ్ గ్రే కాంబినేషన్ ఉండే శారీకి నేను సిల్వర్ జ్యువెలరీ పేర్ చేసుకున్నా. ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. శారీని క్యారీ చేయలేమనుకునే వాళ్ళు ఇటువంటి లైట్ వెయిట్ శారీని ప్రిఫర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే మనకి మింత్రాలో సేల్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో ప్రతి డ్రెస్ యొక్క లింక్ నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. శారీ క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ వన్ కుర్తా. ఇది బ్లూ అండ్ వైట్ ప్రింటెడ్ కుర్తా. దీని బ్రాండ్ వచ్చి బీబా బ్రాండ్ అండి. క్లాత్ ప్యూర్ కాటన్. క్లాత్ అయితే చాలా బాగుంది, బట్ కొద్దిగా ట్రాన్స్పరెంటెడ్ అయితే అనిపిస్తుంది. మనకి ఇలా టాప్ మొత్తం ఇలా వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్ ప్రింటెడ్ అయితే ఉంటుంది. మనకి స్లీవ్స్ ఇలా 3/4 స్లీవ్స్ వచ్చాయి. ఇలా మనకి స్ట్రైట్ కట్ టాప్ అది. వీటికి కూడా నేను సిల్వరీ జ్యువెలరీ పేర్ చేసుకున్నాను. ఇది టాప్ ఫైనల్ లుక్. అండ్ థర్డ్ వన్ వైట్ టాప్. దీని బ్రాండ్ వచ్చి U&F బ్రాండ్. దీని మెటీరియల్ ప్యూర్ కాటన్ అండి. టాప్ ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ లెహంగా వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదా, అదే టాప్. క్లాత్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, ప్యూర్ కాటన్. వీటిలో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫోర్త్ వన్ కుర్తా. ఇది కూడా వైట్ కలర్. వైట్ కలర్ కుర్తా పైన మనకి ఎల్లో లైన్స్ వచ్చాయి. వీటిలో కూడా కలర్స్ ఉన్నాయి. లైన్స్ కలర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. కామన్ గా అయితే వైట్ కలర్ ఉంటుంది, బట్ లైన్స్ కలర్ అనేది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. స్లీవ్స్ వచ్చి మనకి ఇలా ఎల్బో హ్యాండ్స్ వచ్చాయి.
అక్కడ కూడా మనకి బటన్స్ రావడం దీనికి లుక్ అయితే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నెక్ వచ్చి ఫుల్ కాలర్ నెక్. వీటికి ఇలా మనం బాటమ్ జీన్స్ వేసుకుంటే దీని లుక్ అనేది కాస్త డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది. మనకి కుర్తా ఏంటి అంటే కుర్తా లోపల మనకి వేరేగా క్లాత్ ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్పరెంటెడ్ గా ఉండదు కాబట్టి మనం దీన్ని ఈజీగా క్యారీ చేయగలుగుతాం. ఇలా కుర్తాకి నేను జీన్స్ అండ్ షూ వేసుకుని ఇలా పేర్ చేసుకున్నాను. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇటువంటి లుక్ ను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకున్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా కూడా దీన్ని వేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టాప్ యొక్క ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కుర్తా. ఇది మనకి వైట్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్. స్లీవ్స్ వచ్చి 3/4 స్లీవ్స్ అండ్ నెక్ వచ్చి ఫుల్ కాలర్ నెక్. ఒక షర్ట్ ప్యాటర్న్ లా ఉంటుంది. మనకి ఫ్రంట్ మొత్తం ఇలాగా బటన్స్ ఉంటాయి. దీని క్లాత్ వచ్చి ప్యూర్ కాటన్. ఇందులో వేసుకున్న బాటమ్ కూడా నేను మింత్రా నుంచే తీసుకున్నాను. ఇది బ్లూ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ జీన్. మనకి ఇలా బ్లూ జీన్ పైన సైడ్స్ కి ఇలా వైట్ 2 లైన్స్ అయితే వస్తాయి. ఇలా కుర్తాకి నేను జీన్ ని పేర్ చేసుకున్నాను. ఇలా కాదనుకునే వాళ్ళు లెగ్గిన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ జీన్ కూడా నాకు బిలో 500కే వచ్చింది. ఐ హోప్ మీకైతే వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్.